Welcome to Regional News. This is Jyoti. Let's get into the details. Telangana Chief Minister Revanth Reddy has questioned Prime Minister Modi about the potential loss to Gujarat if BC reservations are approved in Telangana. He criticized the BJP stance, saying the party's ideology is against BCs, and they urged the centre to pass the BC reservation bill in the current parliament session. Revanth Reddy participated in the BC and Sangha protest at Delhi's Jantar Mantar, where he delivered a speech emphasizing that courts have ruled that reservations cannot be granted without accurately determining the number of BCs. He argued that justice for the poor can only be achieved if the correct data is collected, which is why a caste census was conducted in Telangana. గుజరాత్ కు వస్తున్న నష్టమేందని నేను మోడీ గారిని అడగదలుచుకున్నాను. అందుకే ప్రధానమంత్రి గారు దయచేసి వినండి. మీరు చట్టసభలలో మెజారిటీ లేకపోయినా ట్రిపుల్ తలాక్ తెచ్చారు, 370 ఆర్టికల్ తెచ్చారు, సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తెచ్చారు, రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చారు. ఇవాళ వక్ఫ్ బిల్లు తెస్తున్నారు. మీకు బలం లేకపోయినా, ఇన్ని బిల్లులు మీకు బలం లేకపోయినా, ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించినా మీరు అవన్నీ చట్టాలు చేసి ప్రజల నెత్తి మీద రుద్దిరు. ఇవాళ కమ్యూనిస్టుల నుంచి కాంగ్రెస్ వరకు, ఎంఐఎం నుంచి బిఎస్పీ వరకు, ఈ రోజు సిపిఎం నుంచి సిపిఐ వరకు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ అనుకూలంలో ఉన్నప్పుడు బలైన వర్గాల రిజర్వేషన్లు పెంచడానికి మీకు వచ్చిన బాధేంది అని నేను అడుగుతున్న మోడీ గారు. ఇవాళ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మీకు అండగా నిలబడడానికి, మీకు ఆ సంగతి అర్థం కావడానికి చట్టసభలలో మీరు అనుమతి లేకపోతే జంతర్ మంతర్ చౌరస్తాలో 15-16 పార్టీలు ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి మేము అనుకూలమని చెప్పింది. అందుకే మా రాజుల శ్రీనివాస్ అన్ని రాజకీయ పార్టీలను ఇక్కడికి రప్పించి ఈ వేదిక మీద నుంచి ప్రధానమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేయించు. మా బలైన వర్గాల సోదరులు వివిధ రాష్ట్రాల ఎంపీలు 60-70 మందిని వేదిక మీదకి రప్పించారు. ఇవాళ వివిధ రాజకీయ పార్టీలు ఇవాళ మేము అనుకూలం ఉన్నాయని చెప్పినాం. పాలకపక్షం అనుకూలం ఉంటే ప్రతిపక్షంగా 100 ఎంపీలు మేమున్నాం. మాతో ఉన్న డిఎంకే కావచ్చు, ఎన్సిపి కావచ్చు, ఈ రోజు అదేవిధంగా లాలూ ప్రసాద్ కావచ్చు, ములాయం సింగ్ గారి పార్టీ కావచ్చు, ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మరి అందరూ శాఖాహారులు అయితే రొయ్యల పుట్ట మాయమెత్తైందని ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు. మీరు బీసీల మేలు కోసమే ఉన్నామంటారు, బీసీల కోసం ప్రాణాలు ఇస్తామంటాడు మా పండి సంజయ్ సోదరు. మా ప్రాణాలు వద్దాయా 42% రిజర్వేషన్ అడిగింది. తీర్మానం చేసిన బలైన వర్గాల రిజర్వేషన్ లో 42% ఇవ్వడానికి Protests at Hyderabad Central University HCU have intensified, with students and political parties clashing at the university campus. Students who have formed groups continue to protest in batches at the main hall. The situation turned violent when the police intervened, blocking the protest and lathi charging the students. The police, including special party and civil police forces, reportedly attacked the students indiscriminately, using ropes to block them and beating them without regard for who they were striking or where. The police actions have sparked widespread outrage, with many condemning the forceful entry of law enforcement into the university and the violent treatment of students. The situation has drawn strong criticism from various quarters, raising concerns over the use of excessive force. Minister Pongulet Revanth Reddy visited the site of the SLBC accident near Domalpinta village in Amrabad Mandal, Nagar Karnool district. During his visit, Collector Santosh and Special Officer Shivashankar briefed the minister about the details of the accident using a model tunnel boring machine. Following the site visit, Minister Pongulet held a review meeting with political representatives and officials to discuss relief measures and the steps needed to assist those affected by the accident. భారీ డ్రిల్లింగ్ యంత్రం దానికి సంబంధించిన ఐరన్కి
తో కూడుకొని ఉన్న ఐరన్తో కూడుకొని ఉన్న అనేక వస్తువులు స్ట్రక్ అయి ఉండటం వలన అనుకున్న మేరకు ఆ మొక్కుని తీయలేకపోతున్న మాట నిజం. ఈ రాబోయే 10-15 డేస్లో ఈ మిగిలి ఉన్న 150 మీటర్లో 105-110 మీటర్లు 10 to 15 మీటర్స్ 15 డేస్లో పూర్తి చేయగలుగుతామనే పూర్తి విశ్వాసంతో ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వర్కర్స్ అధికారులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వారితో మాట్లాడిన బట్టి వారు ఇచ్చిన సూచనలు సలహాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి సూచనలతో ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వ్యవస్థకి వ్యక్తులకి ఏ రకమైన అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండే విధంగా అన్ని వసతులు కల్పిస్తూ పనిని వడివడిగా ఫాస్ట్ ట్రాక్లో కంప్లీట్ చేసే దిశగా ఇక్కడ అధికారులు కూడా దగ్గరుండి టైం టు టైం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మన అధికారులు ముఖ్యంగా గౌరవ కలెక్టర్ గారు కానీ, స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు కానీ, అండ్ మన డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కమిషనర్ అరవింద్ కుమార్ గారు కానీ, లోకల్ ఎస్పీ గారు కానీ, మిగతా వ్యవస్థ అంతా కూడా డే అండ్ నైట్ ఎప్పుడు ఏది అవసరం ఉన్నా అటెండ్ అవుతూ టైం టు టైం పనికి ఎక్కడ అంతరాయం కలగకుండా ఆ పనిని పూర్తి చేస్తున్నందుకు మా అధికారులు కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. ఈ భారీ డ్రిల్లింగ్ యంత్రం దానికి సంబంధించిన Operation Kagar aimed at eliminating Maoist forces has reached a critical juncture. The Maoists who have been facing severe setbacks recently have taken a step back and have expressed their willingness for peace talks. In a letter to the central government, the Maoists, through their official spokesperson, Abhay, stated that they are ready for a ceasefire and peace discussions. In recent days, central forces have intensified their operations, storming Maoist sanctuaries across 5 states under the Operation Kobing. Over the past 6 months, there have been numerous encounters leading to the deaths of hundreds of Maoists. Amid this crackdown, the Maoists have called for the creation of a positive environment for peace talks and requested a favorable response from both central and state governments. They demanded an immediate halt to the ongoing violence in Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh and Telangana. Additionally, they proposed that the armed forces deployed in the Bastar region be confined to their barracks and call for the suspension of the establishment of new military campus in the region. The last time peace talks were held with the Maoists was in 2004 when Revanth Reddy was the Chief Minister of Andhra Pradesh. However, those talks ended in failure, leading to significant losses for the Maoists. Since then, the Maoists have refrained from initiating any further discussions with the government. However, with the ongoing military pressure and the deteriorating situation for the Maoists, they now find themselves in a position where they risk complete extinction if the attacks continue. Realizing this, the revolutionaries have signaled their readiness for peace talks through this letter. The foundation stone for a compressed biogas CBG plant was laid in Prakasham district by Minister Nara Lokesh. The Bhumi Puja ceremony took place for the plant, which will be set up by Reliance near Divakarpalli in PC Palli Mandal. This project is expected to play a pivotal role in making the state a leader in biofuel production. Reliance has committed an investment of Rs 65,000 crore for this initiative, which will see the establishment of 500 CBG plants across the region. The project is expected to provide employment opportunities for around 2.5 lakh people. The plants will generate green and renewable electricity by utilizing agricultural waste, with each CBG plant having a production capacity of 22 tons per day. Additionally, nearly 5 lakh acres of unused land will be used for energy plantation. The Bhumi Puja event was attended by Ministers Gottipati Ravikumar, Dola Bala Veeranjaneya Swami, along with several MLAs and other public representatives.
This trust is engineer रात 11:30 को फोन करके May 15 इंटरनेट प्लेटफॉर्म the trust is beyond delivery. In fact, we are happy shifting from కోరుకుంటున్నాను. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ ద్వారా చూడొచ్చండి, శంకుస్థాపన జరుగుతోంది. ఒక యజ్ఞానికి సంక్షేమంతో ఉండాలి, సుభిక్షంగా ఉండాలి, ఆయురారోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఉండాలన్నది. ప్రాంతానికి ఇంత గొప్ప ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ మన దేశంలోనే మొట్టమొదటి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ హబ్ ప్రాజెక్ట్. Puttaparthi MLA Palle Sindura Reddy emphasized that CM Chandrababu's primary goal is to ensure good governance for the people. She participated in the public grievance redressal forum held at ITI College in Obala Deva Cheruvu Mandal Center. During the program, she addressed the concerns raised by the public and instructed the officials to provide quick solutions to the issues presented. The program saw a large turnout of people who actively participated in raising their grievances and seeking assistance. ఏవైతే అర్జీలు వచ్చాయో అది 1 by 1 కంప్లీట్ చేస్తామండి. ఇంకా మిగతావి రెవెన్యూ సమస్యలు ఆ ఊరి ఎంఆర్ఓలకి ఇవ్వడం జరిగింది. అవి కూడా కొన్ని అసైన్మెంట్ సమస్యలు ఉన్నాయి. అసైన్మెంట్ కమిటీ వేయంగానే అవి కూడా తీర్చడం జరుగుతుంది. అధికారులు అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా పనిచేస్తున్నారు, చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంకొంచెం బూస్టప్ చేసి వాళ్ళ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసి ఈసారి ఓడిసి జరిగింది. వచ్చే వారం ఇదే బుధవారం పుట్టపర్తిలో జరుగుతుందండి. ఆ అవతల బుధవారం ఓడిసిలో జరిగినప్పటికీ దీని రివ్యూలు మళ్ళీ తీసుకుంటాం. ఏవైతే అర్జీలు వచ్చాయో అది 1 by 1 కంప్లీట్ చేస్తామండి. ఇంకా మిగతావి రెవెన్యూ సమస్యలు ఆ ఊరి ఎంఆర్ఓలకి ఇవ్వడం జరిగింది. అవి కూడా కొన్ని అసైన్మెంట్ సమస్యలు ఉన్నాయి. అసైన్మెంట్ కమిటీ వేయంగానే అవి కూడా తీర్చడం జరుగుతుంది. అధికారులు అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా పనిచేస్తున్నారు, చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంకొంచెం బూస్టప్ చేసి వాళ్ళ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసి ఈసారి ఓడిసి జరిగింది. వచ్చే వారం ఇదే బుధవారం పుట్టపర్తిలో జరుగుతుందండి. ఆ అవతల బుధవారం ఓడిసిలో జరిగినప్పటికీ దీని రివ్యూలు మళ్ళీ తీసుకుంటాం. Minister Tummala Nageshwar Rao has issued directives to intensify action against corruption in the Warangal Regional Marketing Department. Following his orders, vigilance officials have begun investigating a major scam worth crores of rupees. The government has already suspended 7 secretaries working in the Warangal Agricultural Marketing Department. The investigation reveals that traders have been engaging in illegal activities by creating fraudulent registrations under the names of Binami farmers. Vigilance officials are likely to arrest operators involved in this scam across the joint Warangal, Khammam, Karimnagar, Adilabad and Nalgonda districts during their ongoing searches. Minister Tummala expressed his anger over the rising prices, noting that the profits from CCI price hikes were being diverted to middlemen instead of reaching the farmers. ఏ ప్రభుత్వం చూడనటువంటి రీతిలో
In Chittoor district, SDPI Secretary S. Mohammad Hussain stated that there will be no compromise on the protection of Palamaneeru WAF lands, asserting that the WAF lands will be safeguarded even in the face of attacks. He criticized the WAF amendment bill, calling it unconstitutional and a harmful black law that poses significant risks to Muslims and minorities. Hussain emphasized that if the bill is passed in Parliament, the SDPI will organize nationwide dharnas and protest. During the event, SDPI party members raised slogans calling for the downfall of the BJP. APCM शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, APCM शर्म करो। एस मोहम्मद रोशन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीఐ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేయడానికి గల కారణము కొత్త సవరణ బిల్లు ఈరోజు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఎస్డీపీఐ పార్టీ అనేక పోరాటాలు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా నేషనల్ లెవెల్లో ఒక అపోజిషన్ పార్టీ చేయవలసిన పోరాటాలన్నీ ఎస్డీపీఐ పార్టీ చేసింది. ఈ కొత్త సవరణ బిల్లు ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చి రాజ్యాంగానికి విరుద్ధము. ఇది ఒక నల్ల చట్టము. ఈ చట్టం వల్ల ముస్లిం మైనారిటీలకు ఎంతో నష్టం కలుగుతుందని దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నాము. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో 2014 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చినప్పుడు గరీబోంకు 15 लाख देंगे అనే నినాదంతో వచ్చినారు. చాలా దండేలు గంగే నినాదంతో వచ్చినారు. గరీబీ మిఠాయింగే అనే నినాదంతో వచ్చినారు. ఇవేవి చేయకుండా ఏదైతే ముస్లిం మైనారిటీలు ఉన్నారో వీళ్ళపైన నల్ల చట్టాలు తేవడం, ఎన్ఆర్సీ ఏదైతే కానివ్వండి, సిఏఏ కానివ్వండి, యూసీసీ కానివ్వండి, దేశ అభివృద్ధి పైన దృష్టి పెట్టకుండా. నా పేరు ఎస్ మొహమ్మద్ రోషన్. A tragic incident occurred in Peddapuram, Kakinada district during the Nukalamma Jatara celebrations. Two families who had set out to visit Kandrakota for darshan were struck by tragedy when two youths went into the waters of the Eleru river to bathe and went missing. Upon receiving information, the police immediately launched a search operation with the help of divers. Unfortunately, a student named Vishal was found dead and his body was sent to the area hospital for a post-mortem. Efforts are still underway to locate the second missing person. The police have registered a case and are continuing their investigation into the incident. A significant quantity of counterfeit liquor was seized in Chandur and Nampalli mandals of Nalgonda district. The task force police arrested 4 individuals involved in the illegal manufacturing and transportation of liquor. In violation of regulations, approximately 80 litres of spirit were confiscated during the operation. The police conducted raids in the Chandur and Nampalli mandals last night, uncovering counterfeit liquor production in a hut on the outskirts of Gundlapalli in Chandur mandal and an agricultural field near Pochampalli village in Nampalli mandal. Authorities discovered that Bhargav, a man from Yadavalli village, had been running the counterfeit liquor business in secret for some time. He has been arrested and is currently under interrogation by the police. In a bid to ensure that even the poorest have access to rice, CM Revanth Reddy's government has launched a rice distribution program for ration card holders. As a result, ration card holders eagerly queued up in front of ration shops to receive their share of rice. Many beneficiaries expressed their gratitude, thanking CM Revanth Reddy
for the initiative and requested that the rice distribution continue in the future. Officials mentioned that the program will benefit approximately 291,000 people through 17,263 ration shops across the state. The initiative aims to ease the burden on the underprivileged by providing essential food support. అన్ని రోజుల నుంచి దొడ్డు బియ్యం ఇస్తుంటే తినలేక చాలా అవస్థపడ్డాం కడుపునొప్పులతో. ఈ రోజు మా రేవంత్ అన్న మా కొరకు సన్న బియ్యం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇకపై నుంచి కూడా ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం ప్రభుత్వాన్ని. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ధన్యవాదాలు. నా పేరు రాజేశ్వరి. మేము గత సంవత్సరం నుండి దొడ్డు బియ్యం తింటున్నాము. షాపులలో సన్న బియ్యం తెచ్చుకొని తింటుంటే మా కష్టాన్ని రేవంత్ అన్న చూసి మాకు సన్న బియ్యం ఇస్తున్నారు. ఇది ఎప్పటికీ కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాం. మా పేద ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ఎప్పటికీ కొనసాగాలని మా పేద ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. నా పేరు రాజేశ్వరి. మేము గత సంవత్సరం నుండి దొడ్డు బియ్యం తింటున్నాం. Chief Minister Chandrababu Naidu held a review meeting on the operations of the Tirumala Tirupati Devasthanam's TTD at the AP Secretariat. During the meeting, CM Naidu discussed several precautionary measures to be taken in Tirumala due to the increasing intensity of the sun in the state. The focus was on addressing pending issues in Tirumala, especially in light of the rising number of devotees. The CM directed TTD officials to take necessary steps to manage the rush of devotees in Tirumala, including gathering feedback from visitors regarding services such as Srivari Darshans and accommodation. He also highlighted the facilities provided to devotees on regular days as well as during special events like Brahmotsavam, Rath Saptami and Vaikunta Ekadashi. TTD officials briefed the CM about recent changes made to the Srivari Laddu and Annaprasada offerings as well as improvements in the Madavidu galleries to accommodate more devotees. They also discussed plans for the construction of a base camp for devotees in Alipiri and the development of the Padmavati Ammavari temple. Additionally, officials reviewed steps for the development of the Srivari temple in Amravati with relevant samples examined during the meeting. SCJT, PTC, MPTC and village sarpanches from Amalapuram Mandal Parishad walked out of a meeting in protest against the government passing the SC classification bill. Other public representatives also showed their support. The meeting was chaired by Amalapuram MPP Kudipodi Bhagyalakshmi with Vice MPP Balakrishna and MPTC Revu Sinu raising objections and protesting the unilateral passing of the bill by the coalition government. The SC representatives later submitted a petition to the MPDO and walked out of the meeting. Former Minister Kakani Revanth Reddy, who is already facing serious charges, has been hit with another setback as the police have registered a case of SC and ST atrocity against him. The case was filed based on a complaint from the victims and the police are preparing to serve him with notices. Kakani, who is currently in hiding, is expected to return to Nellore this evening. Meanwhile, tribals in the area have protested against the use of explosives in the Rustum mines.
citing safety concerns and the indiscriminate use of explosives. They have demanded that mining operations be stopped immediately. In response, Kaka and his followers have allegedly threatened the tribals with loud noises. Additionally, the police have registered a case of irregularities in mining and excavation activities in Nellore district, with Kakani listed as A4 in the case. The police attempted to serve notices but were unsuccessful, leaving the notices on the wall instructing him to appear for questioning. It remains uncertain whether Kakani will appear before the police today. The Supreme Court heard intense arguments on the disqualification of MLAs who defeated from the party in Telangana. Justice Gavai's bench expressed frustration over the delay in making a decision on the defections. The petition was filed by BRS and BJP and senior advocates Mukul Rohatagi and Abhishek Manu Singhvi, representing the Telangana Speaker, and 10 MLAs argued that the Constitution grants the Speaker special powers which cannot be taken away by the courts. Rohatagi stated that asking the Speaker to make a decision within a time limit was not appropriate and that judicial review could only occur after the Speaker's decision. In response, Justice Gavai questioned whether the court should remain inactive if the Speaker delays action for 4 years, emphasizing that courts act as the guardians of the Constitution. He also reminded that in the past, a Speaker was summoned for contempt of court. Rohatagi, however, pointed out that the Speaker had already issued notices to the 10 MLAs in question. The petitioners, on the other hand, questioned why they approached the court so quickly after filing the complaint, bypassing the Speaker. After heated arguments, the Supreme Court adjourned the hearing to Thursday. The Kamalapuram police have arrested 2 people who attacked and injured someone with a knife after warning them not to drive recklessly. The police have seized a bike and a knife from the suspect. CI Ration mentioned that bikes should not be given to minors and emphasized the importance of raising children with respect for society. He also warned that anyone going out for after 11 p.m. without a reason, using or selling drugs or behaving suspiciously will be arrested and sent to remand. వ్యక్తులు మోటార్ సైకిల్లో వేగంగా తిరగొద్దని చెప్పిన దానికి కత్తితో దాడి చేసిన సంఘటనలో ఉన్నతాధికారులు ఎస్పీ సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు డిఎస్పీ సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు మా ఎస్ఐ మా సిబ్బందితోటి ఈరోజు ఉదయం కమలాపురం టౌన్లోని వరదరాజుల స్వామి గుడి దగ్గర దాడికి పాల్పడిన 2 వ్యక్తులను సల్మాను షరీఫ్ అని తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు వాళ్ళను అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వారి దగ్గర నుంచి నేరానికి ఉపయోగించిన కత్తిని అదేవిధంగా మోటార్ సైకిల్తో ఇతను పచ్చిపై గుద్దడం జరిగింది. ఆ మోటార్ సైకిల్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీరిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి పంపడం జరుగుతూ ఉంది. పోలీస్ శాఖ తరఫున ప్రజలకు మనవి ఏమనగా ప్రజలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పిల్లలు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏం చేస్తున్నారో, వాళ్ళు ఎవరితో కలిసి తిరుగుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎటువంటి అలవాట్లకు బానిసలైనారు అనేది దయచేసి గమనించి వారి మీద దృష్టి పెట్టాలా. ఈ కేసు విషయంలో పరిశీలిస్తే మందలించాల్సిన తండ్రి కొడుకుకు సహాయంగా వచ్చి ఇంత పెద్ద కత్తిపోటుతో ఒకరిని కాదు అడ్డం వచ్చిన ఇద్దరిని కూడా మొత్తం 3 వ్యక్తులకు గాయాలు కలిగించడం జరిగింది. ఇటువంటి వాటిని ఎవరు ఉపేక్షించరు. చట్టపరంగా తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది వీరి మీద. అదేవిధంగా కమలాపురం పట్టణ పరిధిలో రాత్రి 11 గంటలు దాటిన తర్వాత కారణం లేకుండా అనవసరంగా బయట తిరిగి ఎవరినైనా కూడా వారి మీద చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దయచేసి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని బయటికి పంపకుండా, అదేవిధంగా వాళ్ళు యొక్క చదువుకు కాలేజీకి వెళ్తున్నారా లేకపోతే అల్లచిల్లర తిరగడానికి వెళ్తున్నారా అనేది గమనించి వారి మీద శ్రద్ధ తీసుకోవాలని, అదేవిధంగా పట్టణంలోని ఎక్కడన్నా అనుమానంగా ఉండే వ్యక్తులు గాంజాకు సంబంధించిన సమాచారం కానీ, ఏ సమాచారం ఇచ్చినా గ్యాంబ్లింగ్ సంబంధించిన సమాచారం కానీ, క్రికెట్ బెట్టింగ్ సంబంధించిన సమాచారం కానీ మాకు పోలీస్ శాఖకు తెలిపితే వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచి వారికి తగిన పారితోషికం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దయచేసి ప్రజలందరూ సహకరిస్తేనే మేము ఇటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాల మీద ఉక్కుపాదం మోపగలుగుతాము. అందరి సహకారం మాకు అవసరము. దయచేసి మీరు సహకారం అందించి కమలాపురంలో ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ మళ్ళీ జరగకుండా
మేము కఠినమైన చర్య. That's the wrap of the regional news. Keep watching CVR News English.